আসসালামু আলাইকুম ডিয়ার স্টুডেন্টস, আশা করি সকলেই ভালো আছো। ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল এলকে এডুকেশনাল টিউটোরিয়াল। তো আজ আমি তোমাদের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ প্যারাগ্রাফ নিয়ে আলোচনা করব। প্যারাগ্রাফটা হলো জেন্ডার ইকুয়ালিটি, অর্থাৎ লিঙ্গ সমতা। তো ভিডিওটি শুরু করার আগে সবার কাছে একটি রিকোয়েস্ট, যারা যারা আমার এই চ্যানেলটি এখনও সাবস্ক্রাইব করোনি দয়া করে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবে। আর ইতিমধ্যে যারা আমার এই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেছো তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ। তো ভিডিওটি শুরু করি। জেন্ডার ইকুয়ালিটি. Gender equality refers to equal rights, responsibilities and opportunities for both women and men. It implies that the interests, needs and priorities of both women and men are taken into consideration. Recognition the diversity of different groups of women and men. Worldwide, women's fundamental rights continue to be violated, and they face discrimination in access to education, work, social protection, inheritance, economic assets, productive resource. Women spend 2 to 10 times more time on unpaid work than men, which is one of the main obstacles of economic and political empowerment. Then, persistent differences and disparities between men and women have negative implications for society as a whole. Women represent half the resources and have the potential in any society. This potential remains unrealized when women are constrained by inequality and discrimination. Many gender disparities emerge in early childhood and intensify in adolescence. Girls are deprived of access to health care or proper nutrition, leading to a higher mortality rate. Child marriage affects girls far more than boys. Globally, nearly 15 million girls under age 18 are married every year. The lack of education provided limits access to skills and jobs in good organizations. তো এই পর্যন্তই ছিল আমাদের এই জেন্ডার ইকুয়ালিটি প্যারাগ্রাফটি। তো ভিডিওটি যদি তোমাদের কাছে ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই লাইক, কমেন্ট এবং শেয়ার করবে। আর প্রতিদিন নতুন নতুন প্যারাগ্রাফ, স্টোরি ও বিভিন্ন ধরনের রাইটিং পেতে দয়া করে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবে। আবারও দেখা হবে নতুন এক ভিডিওতে। সেই পর্যন্ত তোমরা সবাই ভালো থেকো, সুস্থ থেকো। আসসালামু আলাইকুম।